Tubale tuli awa ne zireeta Balamu nebino ebigambo. Ye Honorable Dr. Balamu Barugahare Atenyi ayogedde bw'ati. This afternoon, I visited our supporter and friend, Francis Isano, Ntungamo Boy, and the other journalists, colleagues who were injured by National Unity Platform, NUP Uganda. Crazy supporters on Kawempe election day. Balamu anyabiki agambye mbwa etuntu lya leero agenze n'alambula omuwagizi waabwe era mukwano gwe mbo akuva Entungamo Francis Isano okitegedde mbo ne bannamawulire abamu mikwano gye abo abatusizzwako obuvune oba ebisago ab'ekibiina kya National Unity Platform abawagizi abaguba eddalu baluluka Kawempe lekaleyo agambye unfortunately during the chaos some of our journalists were caught in the crossfire while on duty. UPDF forces were exercising self-defense from Nup stones throwers. I wish them a speedy recovery. Holiday stupidity obusobola bw'ekika waggulu. Balamu agambye mbu ebyembi mukavuvunganaako oba mukulwanagana okwo okwaliwo mbu bannamawulire baafuna ebisago olw'okubanga mbu abanuupu baali bakasukira amagye amayinja kati mbu nga n'amagye geetaasa mu kwetaasa awo mbu abamagye kwe kkuba ab'amawulire kyogamba amawulire tebalina clips ezo nga banuupu balumba ab'amagye lwaki tebasooka zituwa nti ye lwaki mu reporting gye baakola tebaatugamba nti wabaddewo abanuupu batandise olutalo nga bakuba balwana n'ab'amagye dina amagye mu kubaddiza ne gatukubiramu naffe why waliwo pati emu eyali erwana magye tewaliwo wanuupu yalwana nakukola olutalo era tuyinza tweteyo katambi n'akamu nga banuupu bakoze effujjo ojjukira Balamu yagenda ku polling station omubaka n'olukola yalonda oba bagiyitaani yagendawo waliwo omuvubuka wa Nup gwe yasangawo nga yali accredited naye ne bamugaana kati nga mukulembeze ate ku kyalo ekyo vidiyo nagikola nga mukulembeze ku kyalo ekyo kati nga bwomanyi ebyokugjayo obukonge abantu bangi beefuula bize ne bamugamba naffe tujjireyo ng'abamanyi n'abajjirayo kati baali tebannaba kutuuka kujja kulonda oba zaali ssaawa 7 awo nga tebannaba kujja jiko okunda kugwa ssaawa 10 banayo obukonge nga tebannaba kujja kati Balamu yamusanga n'obukonge ng'ali ku mulyango alinze bannannyini baabwo bojjanga kuwa kakongeko Balamu n'agamba nti mubbi wa bululu kuvadde ng'okuba n'akakonge akange akaliko erinnya lyange mbanzi bumbi wa bululu mba ndi entitled okulonda asitamba n'akakonge ate kye kikutwala ye passport ekulondesa yekubisa akalulu kale nga botamu n'omuzibi akalulu ate ng'akonge nkawadde nannyini waako ate omuntu okulonda alina kuba n'akakonge Balamu ngobongo temuli ate wulidde ndowooza wagembu bannamawulire baafuna obusago oba obuvune oluvannyuma lw'abanuupu okugula olutalo ku magye kati mu kulwanagana wakati mu magye ne gakuba ab'amawulire n'agamba baagaliza okuwona obulungi kimanyi oba obujulizi bwabwe bulina nga Nuupu etandika olutalo ng'ekuba ab'amagye okimanyi nti abanuupu be balina ebisago nga bawambiddwa ne batwalibwa ne basuulibwa eyo nga tebalina musango gubaguddwako okitegedde n'obutambi weebuli ab'amagye ne bajja ne basambasamba box ne bazoonoona kati Balamu adongwa balowooza muno banga okutandika okukola yatandikira mu ndongo ng'akola n'abadongo alowooza mbu buli kino ajja kitambuza mu nkola ya ndongo ng'omudongo wulira wano agambye the Chief Defence Forces CDF General Muhoozi Kainerugaba and the key media owners will soon convene to discuss enhanced protection measures for journalists. I strongly condemn the Nup leadership and the supporters for inciting this violence and chaos. N'owulira omuguwa eddalu olumu obuuza wanoga ne mugambe ekigambo ki tulire nga tokirabawo Balamu, you can't be a disgrace to our country like this. Ng'oli minisita mulamba sente z'omiwa omusolozi osasulwa n'oyogera ebintu by'okulimba bya swakaba n'olowooza amu n'ensi ejja kubigula ng'abantu baali bagoberera buli kimu ekyali kigenda mu maaso
So bagoba abamawulire nga baagala kutandika propaganda waabwe naye agaanye okukola, and it will never work. Your propaganda will never work out, Mr. Balamu Balugahale. Tewali kye mujja kutugala bwe yenakuwaza naye nga baali bakuba abamawulire baali banyumirwa. Tewali wamagye n'omu gwe ya stopping and stop beating people. Tewali gwe ya stopping. Baali nga banyumirwa. Agamba bugambi take them out. Balamu ono obutambi we buli. Ng'akanga n'abapoliisi bamba you haven't heard what I said, take them away. You will see me. Ng'agamba amajembu you will see me. Meaning Balamu ayinayo obuyinza mu majje bagamanja bagobesa. Basijja ngo tuli bakankana empale. Ne bakola ki yabagamba nawe avaayo yeena kuwaza alaga sympathy. Mbw alumiddwa nnyo naye nga temwe abakuba Balamu, that will never go away from you. And one day you will account for this stupidity. Kyovulaba olwaleero siwaleero ggulo ono yavuddeyo nayogera bino ebya kisirusiru. The fourth Central Executive Committee of the National Resistance Movement. At its 16th meeting held on Friday, 14th March 2025 at Entebbe, the fourth Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party received and discussed the results of the Kawempe North constituency by-election. Aware of the pillars of the National Resistance Movement, organization and party, which are patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy, cognizant of the fact that peace, stability and security that Ugandans enjoy today was attained out of protracted people's struggle, mindful of the danger that the country might face or degenerate into if this kind of undemocratic behaviors and practices are not checked, noting that the acts of violence that were reported in the several polling stations within Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform Forum, Nup political party, noting further that the cancellation of election results from several polling stations by the Electoral Commission disemphasized about 50,000 voters, registered voters, from exercising their democratic rights in a free and democratic way. Now, therefore, the Central Executive Committee of the National Resistance Movement Party resolves as follows. 1. That the party totally rejects the results of the Kawempe North constituency that was declared by the Electoral Commission. 2. That the party calls upon government to carry out a forensic audit to bring all the culprits who participated and messed up the election to book as soon as possible. 3. That the party instructs its lawyers to immediately challenge the results of the by-election and file an electoral petition in the courts of law. These were the resolutions that the party asked we should make public. Thank you so much. Holiday. Ndozo holiday chibozibozi nawo kibali mu kuluka kibali mu kupanga okulaga mbu Nup yakoze buli ayogera mu Nup yakoze ebikolobero. Buli avaya gamba Nup yakoze ebikolobero. Buli ayogera yesiba ku Nup jibalaga mbu nno yenkozi y'ebikolobero. Bafune justification mbu Nup nkozi ya bikolobero naye ekirungi ekiri munze era ekinsanyudde ennyo nti abamawulire bwe baali nga bagobwa okitegedde bennyini beeyogerera ani abagobye okitegedde abamawulire beeyogerera ani abagobye tebaagambako ku Nup. Kansuke nkulaga wano there is a story kansuke nabe obeeri wano nabe kakensa story nagiina I want to see njagala nkulaga story eno owulirize abamawulire bennyini aba TV yaabwe nga beeyogerera okitegedde. What is this? Tokeleke njagala nkulage banamawulire bennyini
nga bakoze akatambi bo bennyini aba TV yabwe bo bennyini nga beeyogerera bo bennyini oba ontegeera akoze anabakozeeko effujjo ku lunaku olwo lwennyini lwe baagobwa mu field lwe wali okulonda lwennyini genyaga lunaku olwo nga amawulire babyogera live ebigambo bino live coverage nga bakola live coverage bo bennyini nga bannamawulire nga twali muntu mulala oba ontegedde. Yeah, this is the story I wanted. It is inhuman and it's I don't know how best to describe it. Oh, sorry, ma'am. Ndatandika story no bulungi. Egenda wa Mr. Balamu n'ababa NRM ne General Museveni abavayo nga batanise okudongwa n'ebiboozi mbu Nup yatandika olutalo wakati waayo n'abasirikale mu kulwanagana awo amawulire ne bafuna ebisago. Njagala omukyalo natubuulire. Eno yali live coverage kaseera kwennyini nga bali mu evacuating okumujja mu field. Njagala mpuliremu ekigambo nti abantu bakoze olutalo ku poliisi oba balina baleese effujjo ne balanagana ne poliisi tulemereddwa okukavalinga tudduseeyo. Wuliriza. Samson, I don't know where to begin. It's disheartening. It is inhuman. I know. And I don't know how best to describe it. But to hear, and even the statement you made about the story of Isano and how he has been assaulted, brutalized, makes me weep as a person, but also makes me weep as one of the daughters of the men in uniform. It makes me weep as a person. Very personal to me. But yes, myself, I'm being evacuated. You can see me. I am in the car. I am returning to office. It is because the situation is unbearable. It cannot be stood. It is unexplainable that everybody is in a situation that they're in. Where I am coming from, the polling station where I was extremely unsafe for me. We could not record. We could not be able to work. You could be in position to actually see the face of Kampala, those that are known to several individuals, those that we have actually covered in different stories. The investigatives that we have been able to cover are the ones that have been at a polling station at St. Paul's Church, meanwhile at the church where I was reporting from. And that's what the situation continues to be. The evacuation is because I need to be safe as a person, not because we need not to give information to the public. It is critical that information continues to the public. As NBS, it is our duty to give that to the public. But where all of us can lose life because of a particular one by-election which has just 100,000 voters and just one member of parliament has to sit in a house which already hosts 500 more members of parliament, suddenly becomes unworthy for a media house to keep me in the field. And that's why I am retreating to office to ensure that I am safe, just like Ramson Muhire, just like many others, because the rest of those who are in the field with us are unsafe, and it would be only a sane decision for people to be withdrawn from the field as the election goes on in Kawempe. But certainly we will live to see and watch and get to understand whether it was an election, whether money never needed to be wasted in preparation of an election which cannot be covered by the journalists ourselves. I want to speak to my colleague Ramson. We are in the same car. He cannot do anything else. Ramson, you return with me. Where does your thought lie as we return to office? Not because we don't like to do our job. It's emotional. I can't stand it. Having our colleagues battered, admitted in hospital, because you just have to do your job. Because probably people think need to do their own stuff. Who's battering them? Seeing people stick ballots, seeing people take ballots without even being checked in the lists. And then that you can't even remove your camera to capture what is happening, and then someone else is going to be identified as a candidate, declared the winner. It is unfortunate. That's what him as a person can be able to speak. But also we know that with me in the same car, I have two cameramen. I have Kenneth Kawesa and Mutatina, who I was with at the polling station. Short of saying what their experiences are, it has been ugly for us to watch. And we can only think about how uglier it can become when we get into the next election. We know that this is the electioneering year. Is it worth life? It has never been worthy any life. Return to you, Sheila, at the Political Command Center. Owulidde munku ntino abanuupu batukubye nti abanuupu batandise olutalo yensonga lwaki tuva mu field. Waliwo akatambe akakalirudda wa
Let me see. Njagala nkulaga akatambi ako. Manyi, you have to prove them wrong or prove them right. Let them monitor where are you. Do you have this video I'm looking for? Akatambi kano akamuna mawulire wa NTV. Kitegedde wa Daily Nation. Nga kunnyonnyola what happened to her. N'alukana okwekeka mu ttooyi. Ng'ekimwe kwesa mu ttooyi si nti abanuupu bamugoba. Si fujjo erikoleddwa abanuupu ku security nti bakoze fujjo munekane kwekeke ne fujjo likendere. Nga yeekweka mu ttooyi kubanga ejje erya Uganda erina okuuma emirembe mu Uganda lirikuba bannamawulire erisambasamba likubaakuba nga yenna atolokoka musaayi bw'ati ng'omusaayi gutulukuka tegumutuluka mbunne fujjo likoleddwa ku ye abanuupu wabula ng'effujjo limukoleddwako abo abasajja abali mu byambalo byaffe eby'eggwanga nga bebamukubye emiggo bebamumenyeemenye yenna kamera ye ne bagiyuzaayuza. Nagala tutunule tulabe kati then oli aveeyo agamba mbu nno Nup yali ekola olutalo naye nga bano olutalo lwali ku wakati waabwe n'abamawulire n'ebyokulonda olutalo lwaliko ebyo bintu bibiri ebirondesebwamu n'abamawulire na buli alina kamera yafuna ku miggo ku lunaku olwo. Okitegedde kati ngamba otambula olutalo simanyi oba kamera be bawagizi ba Nup Balamu bayogerako. I don't know, someone could correct me. Okitegedde tumanye bulungi abamawulire bano boolaba bano ba Daily Nation bali bakuwa ne bawambibwa si Nup si ba foot soldier wabula bawambibwa amagye kati amagye gaali gawamba baaki ng'ate amagye gaali galwanagana n'aba Nup. Uliya wano assault abduction of journalist is open war against fourth estate. Who abducted these journalists? Kyagulanyi, Nup, Ssenyonyi, Lubongoya, who? Balamu and your fathers, you're so behind, you're backward. You can't. Bloody ballot. Netekawo bakaita akabox akalondebwa akatekwamu obululu netekawo ne kamera menye then akabox oluke kalwananga ne kamera oba bamaje. Adi Balamu nga veri nga adongwa ebidongwemu nga jatwasha twegata kino je tudongera mu ndongo okusinga okwogera ebitalina makulu. Okitegedde gotoyinza kuvaayo n'oyogera bwogezi fwarara ng'oyinza okuloza mu estate ina bujulizi. Then bajanalisi kyengamba fotosoja bakuba amawulire ono ayinza okugamba no fotosoja bankubye nyakatambika enjagala akayina okugyayo obujulizi ne bwino physically nga oli akugambire ddala what happened oba tugambe nti kuba ye yaliwo ng'ali mu kulikodinga ng'ali mu kukola era ebyaliwo n'abyogera nga bwe bibaddewo so singa bebimplantingiddwamu wabula nga abyogera alina mu ttooyi mwennyini. Okitegedde njagala tutunule zengenda kubalaga then tufune judgment wakati awo manye ddala ekituufu kiri kiki lwaki bino bibadde bwe biti lwaki bano boogera kaka nakatambi. Thank you God. Abatalonze abali mu kyalo amamami tokoddemu bulungi njagala omulabi wange ategeere kye ŋŋamba ne Balamu gyali ategeere. mbadde ndi mukabalinga abantu abatalonze abali mu kyalo mbadde nkyali mu kubuuza abakyala abali mu kisiko aba UPDF ezibadde kabanga bbiri nga ziriko aba UPDF osa n'abasajja bali mu leya nga bakutte emiggo sitaketi babuuse ku mmotoka gye babadde abamu babadde ku mmotoka abalanga bakutte abantu bagenda babatwala ne babuuka ku mmotoka abamu kuli n'abaleya ne bakutte emiggo ne bajja wembadde ne batandika kukuba banku n'abakamera ne bangoba kati aba NBS nabo babaddewo n'abakuba kamera zaabwe ne bazitwala nze kintaasiza okutwala kamera eno mbadde mu ttooyi embadde nezizite neekuba yosigalira nga bakyanoonya kuba batateka abaleya bannoonya era waliwo munabyabufuzi yazze naŋŋamba bwekume sigala mu ttooyi kuba kuyiga ekuvaayo wafunye ebiwondo bakubye emiggo eno yona bakamera tekyakola nogiterako etanyokwa tekyakola
mukama wa buyinza. Thank God. Kana katambirire monitor yake recordingira oba nation media yake recordinga nge recording omukozi waayo akubiddwa emiggo ng'emiggo tegimukubiddwa abawagizi ba Nup ba Fort Soldier wabula nga gimukubiddwa abasirikale b'amagye aba UPDF ejje lya Uganda. Balamu gyagambye mbu CDF gino muhozi ne Rugaba agenda kuyita abakulira zi media stations mbu balabe engeri na protecting wa mawulire naye nga amagye gegaba kuba then banaba protecting achi. Why would you beat a journalist? Omwana mwala agambye mwanyina ngono nti bamusanze ali mu interviewinga. Interviewing kitegeeza okujja amaloboozi n'ekifaananyi oba amaloboozi ku bantu abatalonza bakyali ku mirimu gyabwe nga babuuza lwaki bagenze kulonda abamuwa ensonga. Kati babadde abuuza interviewer ne interviewee we wabadde be bawagizi ba Nup babadde balwana nga bakuba poliisi okubanga amawulire abuuza omuntu ekibuuzo ng'amwanukula okwo kwe bawagizi ba Nup okubagana ne poliisi. Balamu Byawandiise stupidity. Stupidity. Bonfunye kusinzira ku bigambo bya Balamu Byawandiise n'amawulire yakugambye exactly kyekyali okulunaku olwo. Alinga mzee Balamu aveeri nga adongwa ngamba yandizeyo mbidongo yasobolayo nebino ebintu byeno si byakudongwa si byakudongwa. I strongly condemn the Nup leadership and the supporters for inciting this violence and chaos. Zijezindye Balamu